Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro-titto, episodio 31 di The Witcher 3 Blood and Wine. Prima di andarvi a leggere l'intestazione della missione, come promesso dall'episodio precedente, andiamo a spendere un po' i punti che abbiamo accumulato finora, per cui andiamo su personaggio e tentiamo di acquisire una nuova abilità, come la definisco io da Super Witcher. Però ci manca un mutagine rosso maggiore, per cui andiamo sotto la voce alchimia, sostanze alchemiche e andiamo a tramutare ehm, i mutageni normali in mutageni maggiore. Per ottenerne uno bisogna trasformarne tre normali, per cui eseguiamo l'operazione. Poi di caricamenti il gioco è un pochino lento perché deve aggiungere un oggetto in inventario dove ce ne sono già moltissimi. Torniamo sulla voce personaggio ed andiamo a riacquisire quello che è il potenziamento che prima non abbiamo potuto comprare. Che cosa ci dà questo potenziamento? Innanzitutto si chiama bagno di sangue e dice ogni colpo fatale inferto con una spada smembra il nemico, attiva una mossa finale. Ogni colpo inflitto con un'arma nel combattimento corpo a corpo aumenta la potenza d'attacco del 5% fino alla fine del combattimento, fino a un massimo del 250%. Il bonus dura finché non subisci danni, escluso il danno da tossicità. Quindi, per spiegarvi bene questa abilità, che cosa fa? Ad ogni nostro attacco, sia di spada d'acciaio che di spada d'argento, vedremo un piccolo simbolino che andrà ad aumentare del 5% alla volta in base ad ogni nostro colpo che avrà successo. Quello è l'aumento del danno ed è un aumento temporaneo del danno che faremo in più ai nostri nemici. Quindi per ogni colpo che va a buon fine e per tutte le volte che comunque non verremo colpiti, questo numeratore andrà ad aumentare del 5% ogni volta, quindi 5, 10, 15, 20 fino al 250% in più. Quindi tradotto in numeri, questo cosa sta a significare? Che se di base noi facciamo di danno 1000, ad ogni colpo faremo 50 in più, quindi 1050, 1100 e così via, fino a un massimo che ci porterà a 3500 di danno. Ovviamente per raggiungere il massimo del numeratore dovremo fare un bel po' di strada, a forza di colpire. Però comunque sia un tipo di abilità che si riadatta perfettamente al Geralt che abbiamo creato in questa serie. Quindi noi ci andiamo a proteggere di Gwyn senza subire danni e il numeratore andrà a salire di volta in volta. Infine cosa facciamo? Andiamo anche a sostituire i mutageni che facevano da moltiplicatore di danno sulle altre abilità, perché noi avevamo mutageni normali che davano un bonus del 7%, andiamo a creare altri due mutageni, con quelli che abbiamo da parte, mutageni maggiori, che invece daranno un bonus del 10. Quindi se 7x4 faceva 28, adesso 10x4 fa 40% di danno d'attacco in più, e anche nell'altra abilità 7x2 14 che diventa 10x2 20. Quindi avremo un totale generico del 18% di danno fisico in più. Inoltre abbiamo anche speso gli ultimi punti rimanenti per apprendere l'abilità che ci permette di fare in totale il 25% di danno in più sugli attacchi pesanti. Quindi 25% in più attacco pesante più il 18 generico, gli attacchi pesanti faranno il 43% di danno in più. Immaginate tutto questo infine sommato già all'abilità speciale della nostra Excalibur, lama d'argento. Quindi riusciremo a fare dei danni vertiginosi ragazzi, sarà qualcosa di spettacolare. Per sottolineare per l'ultima volta come estremizzare un personaggio in The Witcher porti notevoli vantaggi rispetto ad altre At scelte. last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Ha! Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Go ahead. Send them to their death. Certain death.
To a lone witcher, perhaps. To 40 of my men-at-arms, but another skirmish. 40, 50, 100, doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Ekamaras, Catechans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha! Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. As soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Est, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Sarre Tour. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint-Réal, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint-Réal was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone. It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short,
From now on, I am Anna Henrietta, not your grace. Yes, Your Grace. Witcher, are you ready? Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. E dato che come al solito il tempo è sempre pochissimo, vi riassumo sia l'intestazione della missione che quest'ultimo dialogo. In sostanza la missione prevedeva che noi andassimo, come abbiamo fatto, dalla duchessa Henrietta per informarla dei progressi della nostra attività, della ricerca al vampiro. Le diciamo che l'abbiamo incontrato, non l'abbiamo potuto sconfiggere, ma che però abbiamo comunque sia portato avanti un'indagine dalla quale è risultato che questo vampiro viene comandato un po' tipo marionetta da qualcuno che ancora non conosciamo bene, e che abbiamo trovato poi dei bigliettini con sopra il nome di le vittime del vampiro stesso. Attenzione poi però anche ad una specificazione che ha fatto Geralt, che esistono vampiri e vampiri, quindi c'è il vampiro comune che semplicemente segue l'istinto bestiale della sua sete insaziabile di sangue, e poi c'è il vampiro intelligente che invece ragiona e si sa adattare alle situazioni e trarre vantaggio da quello che va ad accadere, quindi sono molto più forti dei vampiri comuni. Quindi noi facciamo esaminare la traccia di vino di un bigliettino al sommelier di corte. Il sommelier non è altro che un intenditore di vino che riesce a riconoscere tra l'odore, al sapore e le varie qualità di vino. E considerate che ovviamente esiste vino e vino che cambia in base all'annata, al territorio dove viene coltivata l'uva, a quanto ha piovuto durante l'anno, quanto sole ha preso il vigneto, dove viene fatto fermentare, in che tipo di botti, che legno ha la botte, quanto è grande. Quindi ragazzi, il vino è qualcosa di estremamente particolare e pregiato, ne esistono tantissime qualità e il sommelier ha la capacità di saperlo riconoscere. Quindi sapendo questo noi andiamo adesso, siamo appena arrivati infatti, accompagnando poi, facendo quindi da scorta alla duchessa Henrietta, niente di più, al vigneto dove viene prodotto quel vino particolare che è Sangrial. E da qui scopriamo, tramite dei colpi di scena, alcune verità che c'erano celate. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? Came to see you. Got some questions. In this land, it is seen as polite to introduce oneself before asking any questions. This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace. Did you hear that, Witcher? Fabrizio will be delighted to answer your every question. Want to talk about Saint-Réal? I am at your service. The Saint-Réal. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Saint-Réal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Saint-Réal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabrizio, we have proof someone's gained access to Saint-Réal. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or
You are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is this Unreal stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Quindi riassumendovi anche questo dialogo, abbiamo avuto l'onore, si fa per dire, di parlare con Mastro Fabrizio, che non è altro che la persona adibita al mantenimento e la cura di questo vigneto, perché sappiate che tutto il ducato è di totale dominio e di governanza della duchessa Annerietta, quindi poi lei dà in gestione le terre alle persone più meritevoli. Quindi siccome il vino viene da qui, noi abbiamo parlato con lui che non ci ha detto poi molto, per cui andiamo insieme alla duchessa ad andare ad esaminare quelle che sono le botti e la riserva in cantina. Tenete sempre da conto che la duchessa è un personaggio fondamentale di questa storia e non sottovalutatela mai, sia perché ha un caratterino tutto particolare, è molto agguerrita, ha un carattere molto forte, molto deciso, e perché poi essendo duchessa non solo ha il compito di governare e tutelare i propri cittadini e le proprie terre, ma ha anche una cultura molto sviluppata ed è una grande intenditrice di vini, non al pari ovviamente del sommelier di corte, però conosce le qualità di vino più eccelse, le migliori, e quindi sa riconoscere ciò che vale da quello che non vale nulla. Quindi entrati in cantina non facciamo altro che leggere l'inventario, dove ci sono tutte le varie qualità di vino, l'annata e la loro lavorazione. E continuiamo a cercare quello che è il Sangrial del 1269, che è il vino che ci interessa. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Una piccola particolarità, se siete interessati potete leggere anche tutte le intestazioni dei vari vini, perché su ognuna di esse ci sarà un mini dialogo tra Geralt e la duchessa, per dire che tipo di vino è, che gusto ha. Però per essere più veloci non ci resta altro che andare al piano superiore e anziché girare a destra come avete visto, perché abbiamo trovato il Sangrial del 68, andare diritti e troveremo quello del 69. Close, but not quite the right year. Right here, 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Abbiamo trovato il vino che ci interessava, che era il Sangrial del 69, e non ci resta altro che andare a colpire le botti, sempre telecamera permettendo, se ci viene d'aiuto, cosa che non sta facendo affatto, per capire se le botti sono piene oppure vuote. Ovviamente quando andiamo a colpire un contenitore, se fa un suono ovattato sarà pieno di un liquido o di un materiale, se invece fa un suono più acuto sarà vuoto. Quindi le andiamo a colpire una per una. Full. This one's full too. Full. Looks like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Sanrial? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. E siccome la duchessa non è affatto stupida, bensì è molto acuta nei ragionamenti che fa, rimane soddisfatta della nostra operazione nell'aver colpito le botti, però ovviamente ci suggerisce anche il fatto che non tutte le botti avranno come contenuto lo stesso vino, cioè andiamo anche ad assaggiarlo questo vino per capire se nelle botti c'è la stessa cosa. Step aside. Quindi qui non ci resta altro che scendere al piano inferiore, andare a raccogliere il martello con il rubinetto,
così da posizionarlo su un foro della botte e poter così versarci il vino direttamente nel bicchiere. La duchessa, che ha un palato molto più allenato e sopraffino del nostro, va ad assaggiare e ci dice se effettivamente quello è sangria oppure se c'è dell'altro. Quindi non ci resta altro che avere un pochino di pazienza ed attendere che la CPU svolga le proprie animazioni. Si riempie il bicchiere e beve. E alla seconda botte, quindi al secondo assaggio, qualcosa non va. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Non ci resta altro che tornare da Mastro Fabrizio e fargli il sederino rosso a suon di schiaffoni. Master Fabrizio, I am very disappointed. But, Your Grace, You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Sorial. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Who'd you sell the wine to? A few weeks past at the pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sorial. He was to serve as intermediary. This man's name. He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Cintrian aristocrat at court. Wine itself. How'd you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? That the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it, have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Centrian Noble could be our blackmailer. Quindi, dopo aver torchiato per benino Mastro Fabrizio, lui ha confessato che ha venduto del vino a dei tizi sconosciuti e per non far vedere che mancasse una botte ha sostituito il contenuto appunto del recipiente con del vino di scarsissima qualità. Al che ci ha detto che lo scambio avveniva a Forte Asher, se non dico una stupidaggine ragazzi. Comunque a breve comparirà anche la scritta di dove stiamo andando. E quindi noi decidiamo di organizzare un'imboscata e di andare noi ad effettuare questa seconda consegna al posto di Mastro Fabrizio, così da capire chi c'è dietro questo commissionamento.
Relax. Now we wait. Our favorite vintner. It's not him. Quindi ci imbattiamo in dei banditi e ci prepariamo allo scontro. Di gameplay non sto a dirvi nulla perché tanto è sempre il solito meccanismo, sempre le solite abilità e tasti da premere. L'unica attenzione che vi chiedo di fare è due particolari. Innanzitutto gli arcieri ad estremità della mappa di gioco, che sicuramente danno molto fastidio. E seconda cosa, state molto attenti ai barili rossi che ogni tanto sono vicini appunto agli arcieri o ad alcuni banditi, perché contengono dell'esplosivo. Quindi se utilizzate spesso il segno igni, oppure se i nemici casualmente li vanno a colpire, questi esploderanno, e se non siamo protetti da Queen ci uccideranno in un'esplosione sola, e quindi dovremo ripetere tutta l'operazione del combattimento. Quindi mi raccomando, cercate di mantenere una posizione un pochino distante da questi barili, non avvicinatevi mai troppo, a meno che non siete solo voi contro il nemico e nessun altro vi può dar fastidio. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. at your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Don't need to like each other. Just gotta do our jobs. If that's how you wish to treat it. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Wait, she here? I hope you did not think I would leave this to you alone, especially when every hour could prove essential. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Al termine del combattimento e di tutto questo trambusto siamo riusciti anche a fare un prigioniero, quindi non l'abbiamo ucciso ma l'abbiamo lasciato in vita proprio per interrogarlo, così da capire finalmente chi c'è dietro tutta questa questione, dietro tutto questo mistero. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call him... Wait. He doesn't wish to speak. He needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Sure can. Fresh out. In that case, he is all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk!
Who hired you? He'll kill me! Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Centurion. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered a man for this caper. That's what they said, that we were working for the Centurion. I don't know anything else. I swear it. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Centurion. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet Infine ended. scopriamo The Witcher and I che will await you a at the commissionare il guard post near tutto è the il port. Cintriano, che rimane comunque ancora una figura Let's go to molto town. fumosa, ancora poco definita. Però sappiamo che qualcosa si avverrà al porto, quindi il capitano va con alcune guardie sul posto e noi lo attenderemo ad una casetta lì nelle There's vicinanze. something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Centurion appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Still don't know this Centurion's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Centurion, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Centurion does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Don't care. Down to business. You learn anything? I will start at the beginning. The port warehouse where the wine was delivered. We identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Centurion accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Centurion's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Centurion gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. Gotta nab the Centurion. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Centurion truly does have men about Di ritorno dall'indagine il capitano ci informa che praticamente questo Cintriano è stato avvistato alcuni giorni fa nei pressi di una locanda qui in zona chiamata Vecchio Fagiano e che la cameriera che l'ha servito si è accorto del suo accento cintriano, quindi non di queste terre, non di queste zone, e che era anche in compagnia di una cantante molto famosa del Tussan.
E quindi cosa facciamo? Abbiamo una nuova pista, ragazzi, molte domande con noi ma che troveranno anche a breve risposta, ovvero la cantante è famosa perché si esibisce anche molto spesso alla Mandragora, che è un luogo delle zone alte e ben facoltose dei nobili del Tussan. Quindi noi dovremo intrufolarci a questa festa per poter così anche parlare con la cantante e avere più informazioni su chi è e dov'è il Sintriano. Quindi il mistero si infittisce, ma allo stesso modo abbiamo una pista da seguire. Quindi, cari ragazzi, non ci resta altro che aprire l'inventario per andare a riparare le armi che si sono ovviamente consumate nel corso delle nostre avventure. E anche il 31esimo episodio, il vino è sacro, si conclude qui. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto. Da Titto è tutto, al prossimo video. Ciao!